হাই গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আর চ্যানেল রিফ্রেশিং মাইন্ডে তোমাদের সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। তো আজকে নিয়ে চলে এসে একটা নতুন মকটেলসের নাম হলো জিঞ্জার থ্যাম স্পার্কলিং লেমনেড। ইটস আ টোটালি রিফ্রেশিং ড্রিঙ্কস। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা দেখো আমি কী করে বানাচ্ছি। সো লেটস গো ফর ইট। জিঞ্জার থ্যাম স্পার্কলিং লেমনেড, যার জন্য লাগবে ম্যাটেরিয়ালস যেরকম থ্যাম, ফ্রেশ জিঞ্জার, lemon juice concentrate, soda, the sparkling water and honey, and fresh Malta orange zest, 2 teaspoon বেসিক্যালি লাগবে। এটা জেস্ট গ্রেট করে দিতে হবে বয়লিংয়ের জন্য। অরেঞ্জ জেস্ট দিতে হবে মোটামুটি 1 teaspoon। তারপর জিঞ্জার দিতে হবে চপ করে, দিতে হবে, वाटर দিতে হবে 500 ml, मतलब हाफ लीटर। এটাকে বয়েল করতে হবে ফর 15 to 20 মিনিটস। তারপর হানি দিতে হবে 120 ml। honey for 100 ml. Is it lemon juice concentrate basically? Is it fresh lemon juice? 60. 100 ml lemon juice. Fresh thyme. ফ্রেশ টাইম দিয়ে দিতে হবে। তারপর এটা বয়েল হবে 20 মিনিটস। তারপর ওটাকে বয়েল করতে হবে, কনসেন্ট্রেট বের করতে হবে বেসিক্যালি 20 মিনিটস এটাকে বয়েল করতে হবে। কনসেন্ট্রেট হয়ে গেছে। এটাকে পোর করে এটাকে মোটামুটি 15-20 মিনিট আরও ফ্রিজে রেখে দিতে হবে, যেন ঠান্ডা হওয়ার পরে আমরা এটা ইউজ করব। কনসেন্ট্রেট ঠান্ডা হয়ে গেছে, তো এটাকে স্টেন করে নিচ্ছি। কনসেন্ট্রেট থ্যাম ফ্লেভারে একটা সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরিয়েছে ফ্রেশ থ্যামের। রিফ্রেশিং ড্রিঙ্কস বেসিক্যালি। It's a great flavor. And full glass of ice. Full glass of ice. These are long drinks, long terms drinks basically, or summer drinks. Concentrate around like 150 ml. Then soda around like 50 ml. Set complete, almost complete drinks. The garnishing দিতে হবে মালটা অরেঞ্জের। garnishing only. Is it fresh thyme for garnishing?
জিঞ্জার থ্যাম স্পার্কলিং লেমনেটেড প্রপারলি কমপ্লিটেড। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবে, ভিডিওর ফার্স্ট নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।